Δεν είχαν ποτέ σκοπό να παίξουν δυνάτα. Δεν πήρανε τάρικ ρε φίλε να μας κάνουν έτσι λίγο χαρούμενους. Να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Κοίτα, τα bans. Σας λέω, επειδή είμαστε ακόμα γκέιμένα, είναι πολλά πράγματα ανοιχτά. Δηλαδή, δείτε εδώ τώρα. Banner and Poppy Sion. Έμειναν όλοι junglers open. Μπορεί να πικάρει ό,τι θέλει ο owner. Yorick. Yorick vs Zeus. Και Pantheon που λέγαμε και στην αρχή ότι είναι open. Και εδώ έχουν counter pick για τον Zeus. Jax instant. Παιδιά, δεν το σκέφτηκε ποτέ. Λόκαρε Jax. Είστε έτοιμοι. Έρχεται. Prediction. Ποιος κερδάει γκέιμένα. T1 χλε. Λοιπόν, φύγαμε στο Rift. Πάμε να λοκάρουμε για αυτή τη σειρά, παιδιά. Βλέπω ότι είστε 50-50, αλλά είναι δαιμόνιο prediction το συγκεκριμένο και πρέπει να δούμε το παιχνίδι για να μάθουμε. Να μάθουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, περίεργα runes δεν έχουμε κάτι. Ο Faker παίζει με Grasp, το περιμέναμε αυτό. Και ο Zeus παίζει με Grasp. Στο bot θέλω να δω πώς θα πάει το matchup. Πιστεύω ότι το bot θα κρίνει πάρα πολλά για το πώς θα παίξουν. Hello Greek Go. Έχουμε πει παιδιά, Zeka, melee, mid laners είναι το ψωμοτήρι του. Και επίσης έχουμε πει ότι ο Victor με αυτά τα page είναι πολύ ενοχλητικός, παίζει grasp, έχει shield bass και ξεκινάει με Q, οπότε κάθε φορά που κάνει Q παίρνει extra damage στην επόμενη φάπα, που η φάπα είναι empowered και από το grasp και από το spell. But as a whole, I don't think this has been his best spring season. If we look back even to last year, his spring was αυτό. Ο Faker θέλει να τρεϊντάρει με αυτόν τον τρόπο. Shield Bass παίζει και το bomb plating. Super strong. I think has been something that T1 have kind of been dealing with, which is why the currently. Ήταν 100 άτομα prediction. Ήταν 100 άτομα prediction, φίλε, casual για game 1, 100 άτομα έτσι. Τι έχει να γίνει στα best of fives. Matchups that they were already going to win into, but then also you don't have a lot of all-in pressure as the other side, as the Silas. Η MF έχει 1-5 σε αυτό το patch, αλλά το ένα win το έχει ο Γκούμας. Και οι δύο ομάδες νομίζω draftαραν ok. Δηλαδή οι T1 δώσανε prior στο να πάρουν τον bot τους μαζί με τον Victor και το πήρανε. Το Pantheon είναι πάρα πολύ καλό παντού, το Yorick ήταν blind και είχε ρο 5 ο Zeus, οπότε ο Zeus δεν θα έχει θέματα ιδιαίτερα. Οι άλλοι δώσανε prior στο να πάρουν την Καλίστα από νωρίς, στο να πάρουν τον Zinzao. Και ο Silas σίγουρα δεν θα βγάλει το value του ακόμα. Στο laning phase δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι το κλασικό που ο melee mid laner ανταλλάζει HP. Οκ, φλασάρει κιόλας τελικά και το lane θα το παίξει. Πήγα να πω ρε φίλε ότι ανταλλάζει σε HP για τα minions. Αλλά αυτό το trade το έβγαλε από το τσεπάκι, τον έλεγα ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Έβγαλε το perfect trade. Το point να κάνεις proxy το wave ποιο είναι, ότι ο αντίπαλος πρέπει να πιάσει το wave κάτω από το tower του. Παίρνεις free XP, ο αντίπαλος ζορίζεται με το CSing και δεν τον αφήνεις να κουνηθεί ποτέ. Και εσύ έχεις πάντα πρώτο move. Δείτε τώρα, ο Yorick μάζευε το wave ακόμα και ο Zeus το καθάρισε τόσο νωρίς, όπου απλά πήγε στο botlane τόσο γρήγορα. Επίσης με το να κάνεις proxy, αν πεθάνεις ενώ κάνεις proxy, το αντίπαλο wave δεν κρασάρει ποτέ στο tower σου. Το μαζεύεις κανονικότατα μόλις ξανασηκωθείς, ενώ έχεις πάρει full πίεση στο top. Είναι η καλύτερη τακτική για να πάρεις πίεση. Καλησπέρα Θάνο. Σίγουρα εδώ δεν έπρεπε να κάνει. Δεν θα ήθελε να κάνει flash ο Faker. Έπρεπε, γιατί αν ο Zeka έκανε πρώτος flash μπορεί να τον έπιανε πάνω στο animation.
Γιατί δες, πιέζει πάρα πολύ. Και βλέπουμε ρεφρέ και το κλασικό laning phase Zeus, όπου δεν αφήνει πολλά παράθυρα. Είναι πολύ καλό στο lane ο Zeus. Δεν έχω δει ακόμα το plane να τον στον πάρει 1v1. Flash! Κατευθείαν πάνω του, του κάνουν ignite ενώ δεν έχει cleanse και ο delay του περνάει τίμιο damage. Οκ, τρεϊντάρεις το flash ignite του για το cleanse, αλλά αυτό ανοίγει ενδεχόμενο για να κάνεις dive τώρα που δεν υπάρχει cleanse πάνω στον Guma. Οπότε ο Xin Zhao θα ήθελα να δω πόσο επιθετικά μπορεί να παίξει πάνω. Δεν έβγαλε orb faker γιατί δεν έχει λεφτά. Θα φάνε zone εδώ. Δείτε εδώ, ο Guma πρέπει να φύγει από το lane αναγκαστικά. Οπότε εδώ ο Delight μπορεί να φλάσαρε και να ήξερε ότι δεν σκοτώνει. Το ξέρανε. Αλλά βγάζουν τόση πίεση όπου αναγκαστικά ο Guma πρέπει να ντροπάρει ολόκληρο wave. Που είναι μπροστά στα CS. Φαντάσου να πάνε και αυτό το wave. Ο Ζέκα έχει Catalyst και τα δύο AD carries έχουν lifesteal για να παίξουν το lane, αλλά ο Guma έχει πάει και το call του. Δείτε εδώ τα παιδιά του Yorick τι κάνουνε ρε. Πόσο ενοχλητικά. Αυτό το κάνει για να κάνει recall by the way. Δεν νομίζω να μην θέλει να κάνει recall ενώ έκανε τέτοιο play. Αλλά βλέπετε, ο Ζέκα καταλαβαίνει ότι θέλει να κάνει recall και προσπαθεί να τον καθυστερήσει. Κρατάει, εδώ ο Ζέκα κρατάει το wave προς τα πάνω του. Use his timer to back. Doesn't look like that it's going to be the case. Just going to push in instead. And now Peanut will be making his way back to his bot side, which is respawning and get some gold. It's sitting on like almost 1,000 gold there. So he does finish his time. Αλλά ο Faker πηγαίνει back, παίρνει μπότες, πολύ σημαντικές αυτές οι μπότες. Ενώ εδώ ο Doran με τη σκηνάρα του, με το pentakill Yorick. But I do think you want to try and play a little bit more conservative because your poke is actually pretty good. With the Nico, you can kind of fish, see if you can get a root. Faker can obviously just keep firing lasers. Whereas for Humble Life, they're a melee comp. Kalista is, you know, not technically melee, but... Λίγα τον Ζέκα να κάνει καμία μαλακία να κερδίσουμε τίποτα. Ο Ζέκα μέχρι τώρα είναι even CS, μπράβο του. Όλοι είναι even CS. Οκ, εκτός από τον bot που η MF έχει βγει όντως μπροστά, αλλά είναι MF μαζί με Nico. Και η Nico βγάζει εκεί το value της. Στο να μπορεί να πιέσει αυτά τα matchup μαζί με μία MF που έχει slow στο ε. Μόνο Vipa είναι πίσω. Αλλά οι υπόλοιποι απλά ανταλλάζουν blow for blow συνέχεια. Void start. Ο Xin Zhao είναι bot, θέλει καν να παίξει Void. Καταλαβαίνει πως δεν έχει το strong side bot lane. Είναι η επιλογή ρε φίλε που λέγαμε ότι εδώ οι Hanwha Life θέλουν range support. Γιατί χωρίς range support θα πάει κάπως έτσι ότι θα τρώνε συνέχεια push. Τι βλέπω φίλε μου, ο Doran εδώ πέρα έχει κάνει δουλίτσα. Ωραίος ο Faker, κάνει move προς τα κάτω και τον κόβει. Γιατί εδώ ο Peanut δεν μπορεί να κάνει δράκο? Γιατί παρότι οι άλλοι παίζουν top side και θα πάρουν ένα πολύ ωραίο play πάνω στον Vipa και το first blood, το bot τους δέχεται push και εδώ ο Delight θα πάρει το kill. Οκ, έχει αφήσει Ignite, έχει αφήσει Tower Shot Carry με τα credits. Αλλά καλό, καλό. Ένας για έναν, μαζί με τα Voids και μετά πουσάρεις κιόλας. Honey Wave ο Viper. Και ο Zeus συνεχίζει να τρώει ξύλο. No, he got the maiden. Oh, he got the maiden, yeah. I'm like, Valdas only makes those noises generally if cannons are missed. Yeah, it's basically the same. So it starts off with Ωραίο play. the like kind of looking, but then Keria has a earlier level 6 timer. That's what sets up the play. Εδώ ρε φίλε κρίμα για τον Keria. Έφαγε CC lock κάτω από τον πύργο. Δεν μπορούσε να ξεφύγει. Καλή δουλειά πάντως, ωραίος τον Doran. Μπορεί να μην προηγείται στα CS, αλλά δεν έχει αφήσει τον Jax να αναπνεύσει ακόμα.
Και εδώ είναι το θέμα, ότι εδώ πρέπει ο Yorick να βγει μπροστά, γιατί μετά ο Jax μόλις βάλει point stability του και τα cooldowns του είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δεν το πιάνεις. 600 gold πάντως, παιδιά, η MF είναι μπροστά. And you could use your MF early to be a big threat for team fights, get your Victor scaled up, get your Yorick scaled up, and utilize it. And, you know, even if Guma doesn't do a huge amount of damage, we've seen Callistas get behind and then... Πάντως αργό παιχνίδι. Ακόμα δεν έχουμε ξύλο, που αυτό είναι καλό. Γιατί όταν, ρε φίλε, σιγοβράζεις το φαγητό και το έχεις βάλει 4 ώρες μέσα στην κατσαρόλα, το αποτέλεσμα μετά είναι υπέροχο. Και το αποτέλεσμα θα είναι τα επόμενα games. Οκ, Zeus. Τα παιδιά του Yorick συνεχίζουν να είναι σπαστικά. It's gonna happen. We've had so many. We've had way too many. One thing I really like for Doran on the Yorick is that even when Zeus tries to all-in him, like we saw, Zeus is like, okay, give me the Jax. But even with the Jax... Πρέπει οι T1 να βρουν και άλλα objectives. Το δράκο τον χάσανε. And I think that Doran likes that because he's a player that sometimes gets caught out in weird spots. Και ο Zeka πηγαίνουν και οι δύο ροά στο mid. Ο Faker όμως τι γίνεται? Μπορεί να λέμε ότι είναι even στα CS και ότι δεν έχει πάρει advantage σε melee versus ranged. Αλλά ο Victor στακάρει το passive του. Ο Victor στακάρει το grasp του. Έχει πράγματα τα οποία παρότι είναι even παίρνει παραπάνω. Ο Jax μπλοκάρει το damage από τα ghouls. Πρέπει. Αφού σε βαράνω το Jax. Δείτε το bot, δείτε το bot. Cameraman, πάνε λίγο bot. Κάνουν swap το bot. Είναι το ποιος είναι πρώτος. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Έχει σημασία το πώς το ξεκίνησες. Αναγκάζεις τον αντίπαλο να απαντήσει σε κάτι που εσύ δημιουργείς. Π.χ. εδώ, ο Κέρια είναι full σχετικός, ρε φίλε. Γιατί οι άλλοι πήγανε για push σε γρήγορο recall. Και ο Κέρια τι έκανε? Αντί για να περπατήσει στο πουθενά, όπως όλα τα supports, έκανε τον κύκλο και τι πήγε να κάνει? Να δει κατευθείαν τον μπουσάκι που είναι Viper. Και τώρα ο Viper δεν μπορεί να πάει κατευθείαν recall, γιατί ο Κέρια έχει τη σωστή απάντηση. Οπότε ο Viper μένει στο lane, χωρίς να έχει αγοράσει, με τον κουμαγίσου τώρα να έχει το push. Και δείξε μου τι μπορείς να κάνεις. But you can't. I think that's the main thing. I don't know, his predictions are another. Yeah. I guess context clues might help there, but oh my god, this Nico! Yeah. Είναι ψηλό unplayable. Η καλίστα δεν μπορεί να κλικάρει. Δείτε εδώ. Θέλει να πάει back, αλλά αν πάει back θα χάσει όλο το wave. Και όχι μόνο το wave, μπορεί να χάσει κι άλλα. Εδώ πέρα φέρνουν Ζινζάο πάνω. Ρικολάρει ο Κέρια. Και βλέπουν ότι ο Peanut είναι εκεί. Ο Κέρια εκεί που πήγαινε bot αποφασίζει να πάει πάνω. Βλέπετε, ο Κέρια τι πήγε να κάνει? Πήγε να καλύψει το bot. Αλλά επειδή βλέπει ότι ο Ζινζάο είναι πάνω, κάνουν instant dive τον Zeus και ο Κέρια πάει να καλύψει πάνω. Μόνο και μόνο επειδή το Ζινζάο εμφανίστηκε σε ward. Μπρο, τους έχουν γκαπάρει. Πάρτα κι εσύ. Φύγε. Δεν μπορείς να φύγεις πάλι. Πάλι δεν μπορείς να φύγεις. Θα χάσεις το wave. Και η Νίκο μου είναι μέσα στο αντίπαλο red buff. Γιατί βλέπουμε? Τι αιματοχυσία είναι αυτή? Humble Life have some of the best team fighting and skirmishing that we have in the LCK. But there are limits to how much you can kind of είναι best of 3. Είναι best of 3. Being good at something when you're facing T1. And it's not like their comp is bad early either. There's still Pantheon. There is the Nico and the MF, which the team fight power of those, if they can get their combo off, is big. Πρέπει Humble Life να βγάλουν έξτρα δάχτυλα μετά. Γιατί ο Μπαρμπαντόραν, οκ, που πίκαρε
πρώτος και μετά ο Zeus είχε counter pick. Τον έχει πιέσει τον Zeus. Ωραία, παίρνει plates τώρα ο Zeus. Θα πάρει αρκετά gold στο bot lane. Νομίζω μπορεί να πάρει 2. Έχουν φύγει τα plates. Το tower θα πάρει. Το tower θα πάρει στο τέλος με λίγο ακόμα damage. Αν μπορεί η κάμερα να πάει bot να δούμε τα HPs. Όνον με το flash του κλέβουν το ulti, οπότε ο Zeka μπορεί να γίνει Pantheon. But they get the flash out of the Pantheon. Decent amount of engaged potential taken away from T1. Yeah, Hama want to fight. Οι Celtics έχουν παίξει 16 games, διαφορετικό format. Το LCK τρέχει 5 φορές την εβδομάδα. All the one-item spikes were finished for Hanwha, so even though they're down 3,000 gold, it's really only components that T1's ahead on. Well, exactly. So I think the confidence makes sense, but then I look at the health bars. Yeah. Or rather, the lane situation for both mid and top, and they're just. Zeus, εδώ μπορείς να τρέιντάρεις ή πάλι έχουμε θέμα. Zeus doesn't really get to play the game. He's just sitting here. Ο Yorick είναι level μπροστά και φίλε γιατί τον έχουν σκοτώσει τον άλλον, πήραν tower, πήρε waves. This is not what Zeus is comfortable with. No, and will life really look quite muted here in the early game in T1. Είναι ζόρικο, παιδιά, αυτό το Yorick δεν μπορείς να τρέιντάρεις πάνω του. Looking to be playing very, very well. Laning pressure is there. Cole's cashed out for Guma to really add to that gold lead. Το πήρε. Πάνε για να πάρουν το kill. Αυτός είναι ο Zeka. Όχι, Doran, τι γίνεται, ενισχύσεις. Ακόμα ζει το καϊτάρι. Η ulti Leon είναι καλή για να το πιάσουν. Παίρνει το kill, αλλά πεθαίνει. Μπαίνει μέσα η Νίκο, κάνει flash. Μπορεί να πιάσει 3 στον αέρα. Με τον πλάτη της MF μπορεί να πάρουν ένα ακόμα. Όχι, ο Peanut είχε ulti. Και ο Peanut με το δικό του ulti μπορεί να ζήσει. Μπορούν πάλι μέσα. Κυνηγάνε Goom αυτός. Προσπαθεί να πάρει το kill, κάνει το flash. Αλλά μετά ο Viper μαζεύει από κάτω τα πράγματα. Όσο Faker μπαίνει με αυτός μέσα στο fight. Α, κέρια θα φάει το slow. Αυτό είναι quadra. Αυτό είναι triple kill για τον Viper. Και εδώ η ulti Zinzao άλλαξε πάλι τη ροή του fight. Έζησε πολλή ώρα ο Doran, έζησε πάρα πολλή ώρα. Και μετά η Νίκο έπιασε 3, τους σήκωσε στον αέρα. Αλλά έκανε ο Zinzao ulti. Έφαγε 0 damage από όλο αυτό το combo. Και ο Zinzao συνέχιζε να βγάζει damage, Το ίδιο και ο Zeka με το Conqueror. Ο Faker ήρθε τελευταίος και εδώ είναι όπου οι Hanwha Life πατάνε πόδι και επιστρέφουν στο παιχνίδι. Γιατί, δείτε εδώ, ο Zeka έρχεται πολύ νωρίς και ο Peanut είναι πιο νωρίς. Αλλά ο Doran κρατάει. Κρατάει όσο μπορεί μέχρι να έρθει ο Pantheon να πάρει λίγο heal, να φύγει πίσω. Παίρνει ulti Leona, flash Zinzao και εδώ λες ok, το fight γυρίζει. Η ulti MF είναι καλή. Αλλά η ulti MF κάνει damage πρακτικά σε ένα άτομο. Και έχουν πεθάνει ήδη 2 δικοί σου με τον Faker να προσπαθεί να σκοτώσει τον Zinzao. Και ο Zinzao ξεφεύγει. Οπότε ο Faker παρότι ήρθε στο flank δεν πήρε τίποτα. Τουλάχιστον πήρε το tower. Ναι, τουλάχιστον πήρε το tower. Παιδιά, ο Viper είναι ακόμα πίσω στο gold. Για να δείτε πόσο πίσω ήταν πριν. Ω, Κέρια ντέντε. Και εδώ παίρνει ο Zeus. Faker είναι μέσα στο fight. Έχει ακόμα το flash του, αλλά τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Τον τσιμπάνε με ένα stun και φλασάρει από τον τοίχο για σιγουριά. Όσο ο Zeka εντοπίζει τον Guma, του κάνει πάρα πολύ damage. Ο Zeka ξέρει ακριβώς τι κάνει. Έκανε ulti για να πάρει το auto attack. Και τον κάνει solo kill στο ίδιο του το tier 2 tower. Μετά από ένα macro masterclass, η T1 συνεχίζει πιέζει, παιδιά. Ο Yorick πήρε tower στο top. Ο Yorick πάλι πήρε πράγματα, συνεχίζει να αυξάνει τη διαφορά. Αλλά τώρα είναι όπου ο Guma πληρώνει το immobile pick του. Είναι τόσο δύσκολο. Η MF δεν μπορεί να παίξει ulti, ρε. Δείτε τον Zeka. Cameraman, το Zeka, cameraman. Thank you. Δείτε πώς το παίζει, ρε. Stone cold. Stone cold. It's just like free food for Silas. It's an MF with no cleanse, no flash, running through the jungle, trying to catch up to the team's bad decision to go for that. Και τώρα το game φαίνεται πιο even. Η διαφορά είναι του Doran.
είναι αυτός που έχει τα extra gold, το extra pickaxe να πούμε ρε παιδί μου, μετά το recall. Και έχει και 3 voids. Yeah, I mean, there's a big lead in top lane, Well, that's but it's a Jax. when your back is against the wall, and it all comes down to. Θα βάλει δεύτερο faker. I think there's compositions where you. Φαντάζομαι There's Λιάντρης. compositions where you see that and you're like, I believe. Τώρα έχει άλλα Don't think this σχέδια. is one of them. Θα το Because I'm δούμε. looking at what Hanwha have to offer, and Zeus is still really far behind. But the rest of Τώρα the πόσο teams χρόνο they είναι, cover δεν θα very είναι well. 23. It's crucially engaged that's there. For Hanwha Life, it's so easy for them to start fights. I also think T1 are letting them, as we saw. It felt like Hanwha were playing into T1's hands early on, and now T1 are playing into Hanwha's hands. Yep. Here in the mid game, they're like, "You want to take fights? We're gonna blast cone into you." Είναι ακόμα μπροστά. Η Νίκο έχασε το lead της. Η MF έχασε το lead της. Τα fights πήγαν πολύ καλά για τον Viper μετά. Το XP στο top είναι ακόμα ένα level. Okay, υπάρχει αυτή η level διαφορά που είναι gold και το jungle είναι μεγάλη XP διαφορά. Που σημαίνει ότι αν η T1 καταφέρει να πάρει Atakan, θα βγει αρκετά μπροστά χωρίς καν να χρειάζεται gold. Μόνο μέσω XP, μόνο μέσω base levels και base stats θα βγουν μπροστά. Αλλά μπορούν να πάρουν Atakan γιατί πρέπει να παίξουν macro, πρέπει να θυσιάσουν τον Doran στο side, να πάνε όλοι κάτω, να φαρμάρουν τον Doran και αυτοί να πάρουν objective. But ahead 2 levels because of that on Faker, who hasn't finished his. Faker, though, gonna get more relative value. True. Because he gets a later level. Right now, I think he just preferred to not be behind Zeka, because you can see he needs to play it very respectful. Η διαφορά στα row όντως χτυπάει. Ο Zeka είναι αυτός που είναι μπροστά. Εντάξει, δεν είναι τόσο μπροστά όσο βλέπουμε, γιατί ο ένας έχει στακάρει το row, ο άλλος δεν το έχει στακάρει. Οπότε θα φτάσουν σε ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στα XP. Ειδικά αν καταφέρει να πάρει το level 15 προς level 16 με το Rod of Ages, που πρέπει να πάρει 2 levels, 1,5 level τώρα, ναι. Θα τον βόλευε πάρα πολύ να μπορέσει να το κάνει αυτό. You need to win early and post 2 items, it's like kind of whatever. Right, I feel like Kalista really used to be, you need to stomp lane, and then once lane is stomped, you have value, and otherwise you kind of taper off. I just don't really see it that way anymore, particularly when you itemize well into the damage that thus far T1 haven't really been able to find as... Ωραία, έτοιμος. Όλοι έχουν 2 items. Όλοι οι T1 2 items, αλλά ο Zeus δεν έχει 2 items. Ξαναλέμε είναι η μόνη διαφορά. Τώρα μήπως να πάμε split push. Soul point. Είναι soul point και είναι πάρα πολύ γρήγορο. Ο Doran δεν πηγαίνει bot να καθαρίσει. Ο Doran πηγαίνει ακόμα προς το mid, η MF μπορεί να πάρει tower, οπότε αυξάνεται λίγο το gold. Ποιο λόγο επιλέγουν blue side. Το πρώτο pick είναι σημαντικό. Έχει στο side για να περπατήσει. Είναι ρε φίλε κανάλογα το επιχείρημα από τον blue, έχει τον τοίχο μπροστά σου στο δράκο, αλλά έχει το area για να περπατήσεις μπροστά στον bar. Πού σε Αντώνη, καλησπέρα. Έφυγε. Το θέμα είναι που πάει. Οκ, έστω ότι πάει εδώ, τι θα κάνει μετά. Το πήρε, το οδήγησε και κατέβηκε πάλι bot. Κύριος. Παιδιά, ο Zeka είναι 16, εντάξει. Ο Zeka είναι μπροστά, είναι μπροστά. Έχει πάρει πάρα πολλά solo resources. Η MF έκανε upgrade τις botες της, έχει armor boots upgraded για να μην δέχεται damage από τον Xin Zhao περισσότερο. What's T1 Hanwha? I don't think they need help with the viewership though. That's probably not. I think they're fine. Zeus, μαζί σου οι πιστοί οπαδοί σου θέλαμε banger. Νομίζω ότι έχουμε πάρει ένα soft banger μέχρι τώρα. Πολύ close παιχνίδι. Yeah, no, that's because they already will have so much tankiness, and I think eventually. Μας βάλει ο Γιώρικ. Εργολάβος. So decent amount of being able to, but like even then, even with Death Cap and Void Staff, if they get Ocean Soul and like Silas ever. Και ο Faker πήγε upgrade στις cooldown botες, movement speed. Του αρέσει πολύ το movement speed με Victor. Βασίζεται στα καλά του movement. Με το πώς παίζει τα spell. Δεν έχει στακάρει ακόμα full ο Victor, by the way. Οκ. Είναι level 15, πήρε το Lord of Ages proc, αλλά δεν έχει στακάρει το ulti του.
Παίρνουν πάνω στον Doran, φλασάρει μέσα ο Zeus. Ο Doran θέλει να κάνει φλάσ από τον τοίχο, αλλά τον πιάνουν. Μην κάνεις καν φλάσ, απλά είσαι dead. Oh boy, ήταν όλοι κάτω. Είναι αυτό που λέγαμε όμως. Γιατί δεν κάνουμε άτακαν. Για ποιο λόγο δεν είμαστε άτακαν. Το στήρις είναι 0-0. Μα αυτό είναι το play. Αν τον θυσιάσεις και το πάρεις, είναι good. He would have flashed into the light, so there's just no world where he ever gets out. So oversteps his bounds, and I'm pretty sure φτωχέ, δεν ισχύει αυτό. Είσαι biased. And I feel like we're slowly starting to feel the tilt of that matchup, as now Zeus is going for a Zhonya's next, which is going to give him a lot of offensive power, allows him to play way more aggressive. And yeah. And by tilt, you mean it's tilting towards the Jax as he gets more fit. I'm not saying not that one of the players is getting I'm not tilted. saying that either player is tilted. I just think our gamers might misinterpret that. Χίλε χαμένο. They hear the word tilt and they're like, oh, who's tilted? Summoner κάτω και σετάρουν τώρα οι Hanwha Life στο top. Ο Doran δεν έχει τη γυναίκα του. Άρα το να μπουσάρει είναι λίγο πιο περίεργο. Χάνει λίγη δύναμη που χρειάζεται, ειδικά versus του Jax για το 1v1 που τώρα ο Jax. Παιδιά, δείτε τα level τους. Είναι ίδια. This is a thinking's man's LCK. This is the kind of LCK game you can be really smug about. It's like, oh yeah, no, my league. I understand. You wouldn't get it. Deeper. We are already planning 5 waves ahead. You know, none of this is not planned, which is why nothing's happening. Δεν έχουν παίξει πολύ ξύλο. Παίζουν πιο πραγματικά. Παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Doran. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Doran. Δεν έχει παίξει άσχημα το game για να πούμε ότι έχει νιτάρει. Ήταν το lead. Ένα lead που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τόσο και γενικά η T1. Γιατί έπαιξε κάποια χαζά fights, ενώ ήταν τόσο. Παιδιά, το μάκρο του στο early game. Το πώς διάβασαν κάθε κίνηση ήταν τρομερό. Αλλά επειδή έπαιξαν 2 fights σερί που χάσανε, δώσανε πάρα πολύ gold. Δεν μπορούσαν πια να βγουν μπροστά και να πατήσουν τα κουμπιά τους όπως θέλουν. So who do we like more? Who you looking to? I'm seeing a Terminus for Viper. I'm seeing 2 stopwatches. Well, arm guards, but you know. I just Όρο feel like the Viper. setup for the fight is 3 everything. items. You know. Πιο φθηνά items, το Infinite είναι πανάκριβο, ο άλλος έχει upgrade μπότες. 99 out of 100 times. Καλό, εδώ μπορείς να το πάρεις πολλά. It'll be really hard for them to actually get full value out of this combo. Το Div όπως έκλεισε, πήρε 2 kills στο Zeus, τον σκότωσαν μία φορά τον Doran και μετά πήρε και extra wave. 1000 gold δεν είναι κάτι. Είναι πολύ μικρότερο από ό,τι φαίνεται. Παιδιά, Σπύρος Σούλης! 48ο λεπτό. Oh, did they just get it? I don't know. I mean, they're starting it, but they're apprehensive about it. Owner is here. Flanking Yorick. We've seen this work Είναι τόσο δύσκολο γιατί τώρα. for other teams. Daisy! This scenario, Μόλις την έβγαλε. bye-bye. Ή την είχε ήδη. So Αλλά big πέθανε. gold over to Zeus. Saka doesn't have an ultimate yet. Χλένει καλύτερο μάτσα στον κόσμο. Νομίζω μπερδεύτηκες εννοούσες Genji. Barnes just pushing. Or fakers. Wants to go. Engage as Μπήκε Zeus μέσα ο has no Delight. gold. Παίζουν για το Maybe Soul. in a bit of an issue. Το πήρε! Το πήρε ο θεός του game! Μπαίνει μέσα όμως ο Ζέκα, κάνει 3-man knock, πήρε πάνω στον κούμο, του κάνει πάρα πολύ damage. Αυτός σαλσάρει από τον τοίχο. Πίνα! Ο Πίνατ έπεσε στον τοίχο, έχει νόημα. Έχει νόημα ότι έπεσε στον τοίχο. Κανένα. Κανένα. Κλέψαν το δράκο, αλλά τους φάρμαραν μετά. Πέθανε μόνο ο Viper. Και ο Πίνατ αν περνούσε τον τοίχο ήταν ace, αλλά πάνε να παίξουν τον δράκο και εδώ πέρα ο Ζέκας με φανταστικό shoot σηκώνει 3 άτομα. Οκ, είναι η μαγεία του Ζέκα. Εδώ, είναι σε καλή θέση, κλέβει το ultimate και κατευθείαν βρίσκει γωνία, μπαίνει μέσα, boom. 3 άτομα. Και όσο και να πάλεψαν ρε φίλε, δεν υπάρχει το damage. Ότι εδώ ο Doran μπορεί να σκοτώσει είναι καλό, αλλά δεν βλέπουμε ρε φίλε τα τέλεια teamfights από τη D1. Το map το παίζουν πολύ καλά. Τα teamfights δεν είναι λίγο πιο χαμένα. And not try to throw on that objective. It was an interesting fight because both AD carries were pushed out pretty early on, but again, just the skirmish power of the Silas, the Xin Zhao,
the Jacks. Like, those were all on check, so even though they went super deep to kill Viper, like, they just have so many Yorick other πήγε DD. threats. And, I can't believe Viper hasn't died yet. I Του swear λείπει I've πολύ seen him die, cooldown, like σίγουρα. he's gone so deep. That feels wrong, right? Or sorry, like, Delight. he's died twice. No, Delight. Yeah. That makes more sense. And now Zeus doesn't really... I mean, Doran's going to keep going on this, but it's getting close. You can feel like Φέρ τη γυναίκα σου πίσω να πάει να χιλάρει. he's going to begin to take over the side lane. New York's still going to be strong, but... We're going to TP back to the wave. I mean, I don't think he should, because you want to really keep it available in case T1 find a collapse towards top side. They just got his Zonias. Otacon We picked forgot up here. about Otacon. Αγιά τα κακακαν. I did. Kind of just assumed that that was already gone. It's just they use this Baron to take Otacon, and now they still have a minute 30 left on the Baron, so they can just push top and mid carefully. It is not a game-breaking Baron, though, nor is the team fight. I think T1 from this position obviously are going to be in a really rough spot. And the main issue for me is that it feels like Faker has been stuck at these items for like... Ο Faker δεν μπορεί να κάνει damage. I swear he got his Rod of Ο Ages. Faker δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν γίνεται να κάνει damage. Σε αυτό το game. These are some beefy targets. Literally no one is squishy. Like there's no easy damage that you can find. Yeah. I think you really need fort stuff. You really need Death Gap. You need some actual damage to chew for these people. Guma, for example, because of the execution. Καλά αυτά τα builds, ρε φίλε, τα πιο sustain builds, αλλά βλέπουμε ότι τιμωρούνται. Yeah, and then Owner tried his best in the early game, 100% kill participation, but at this point you are Pantheon. Κέρια. Το έπαιξαν ωραία, άφησαν πίσω τον Delight για να τον τραβήξουν, αλλά πάλι πήραν το tower. Μοιράζονται gold στο bot lane. Το hype δεν σταματά. In fact, he is getting pushed off of the wave, so not really getting value out of the side push of the Jacks. And we're following Guma here. Looks like he got a Dirk, but nothing big at this point. Jack Show is approaching. The goal lead for Zaka just keeps getting bigger. Peanut, he's just sacrificing his camp. And I'm happy to see awake Peanut again. I feel like Ελπίζω όχι collector, serpents βγάζει. Χρειαζόμαστε serpents, Edge of Night μήπως. Το Edge of Night στην MF το ακούω. Το Silas κάθε φορά που μπορεί να πάρει ulti Nico. Ο Κέρια το θέλει εδώ το root. Peanut μπήκε πάρα πολύ deep, αλλά έκανε καλό ult, τους πέταξε όλους πίσω. Εδώ ο Κέρια κάνει ult από τον τοίχο, πιάνουνε τον Peanut, πηδάνε πάνω του όμως, τον σκοτώρουνε και μετά ο Γκούμα θα πληρώσει και αυτό στην ύφη. Μπαίνει πάλι μέσα ο Ζέκα, ασταμάτητος σε κάθε του βήμα, αλλά έχουν πάρει 2 kills. Faker, είναι η στιγμή σου! Δεν μπορεί να πάρει τίποτα! Τρώει dive από τον 10 HP Jax και τον σκοτώνουνε κι αυτόν. Και μετά instant TP στο mid, έχει και δράκο αν θέλεις για να πάρει soul. Τρέχουνε όλοι mid. Insane game ρε φιλοπίνα, τους πέταξε όλους πίσω, έσπασε το fight στα 2. Ζέκα με Zeus, απλά κυνηγάνε ευθείες, δεν αφήνουν τίποτα μπροστά τους. Και ο Viper τελειώνει το fight full HP. Δεν τον ακούμπησες. Οκ, δεν βρήκες τίποτα. Βγαίνει MF! GG, 1-0. Ήταν τόσο καλό το early game. Παιδιά, ήταν τόσο καλό το early game. Εντάξει, εδώ μας λέει Owner, παιδιά, μπορώ να παίξω τα πάντα. Αν πάνε Γκάλιο έχουν θέμα. Θέλουνε damage jungler με Γκάλιο. Θέλουνε κάτι που κάνει damage από το jungle. Σίγουρα. Kindred. Οκ, το λέμε εδώ, αλλά Kindred. YOLO. Όχι, θα φάνε πολύ ξύλο μέσα στο ulti από τον Viper.
Kindred. Well, I think Kindred. Zed? Zed. You gotta do something like that. Master Yi? Okay, we're not gonna. Briar? Okay, we're carry us trolling, Kindred, guys. okay. Okay, Kindred, that makes sense. Kindred Galio. Είναι οκ, είναι οκ. Αλλά θα φάνε πολύ ξύλο μετά. Γιατί αν μπουν μέσα στο ultimate της Kindred, ο Δράκος θα κάνει μαμά! Και θα φέρει τη μάνα του να παίξει ξύλο μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι για predictions παρόλα αυτά. Οκ, ποιος κερδάει το Game 2? Εσείς επιλέγετε Kindred στα χέρια του Honor, Senna στα χέρια του Guma. Άπειρο scaling, παιδιά, άπειρο range. Θα παιχτεί βρωμό. Α, είχαν πει και είχαν όλα, αυτό ξέχασα. Και να τη η Poppy. Για την άλλη ομάδα βέβαια, αλλά να τη η Poppy. One-sided, but once they got going, it was one-sided. Like the entire game wasn't one-sided, but it definitely felt like a solid victory for Homalife Esports after the first 15 minutes. Once they took that first team fight, it kind of felt over from there. They snowballed very well. Φοβάμαι ρε φίλε για αυτούς. Θέλω να δω τα AD carries να στακάρουνε. Και έχουν πάρει Senna που είναι πολύ δυνατό. Και θέλουμε ο Honor να πάει 7 stacks. 4 round wins για τη Senna και την Kindred. Ο Smolder με τρομάζει. Γιατί δεν έχει καθαρό target που θα τον πιάσει. Θυμόμαστε ότι και το είχαμε δει στο LEC αυτό. Είχαμε δει Senna vs Smolder. Και το πάνω χέρι το έχει Senna. Γιατί είχαν πάντα τρόπο να πιάνουν τον Smolder. Είχαν μία Camille, ήταν η G2. Που απλά πηδούσε στον Smolder, τον έκανε one shot, τον έβγαζε έξω από το fight. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η Καμίλα. Ο Faker έχει μόλις ένα game με Galio. Το καλό είναι ότι ο Peanut παίζει carry jungler και ο Peanut με κάτι τέτοια τα κάνει αυτά. Τα χάνει αυτά. Κοίτα, αυτό το game δεν ξέρω αν είναι game που έπαιζες Rocket Belt στον Rumble. Για να μπορείς να φτάσεις backline. Ή Guma! Μας έφτισε. Κοίτα, ο Guma τουλάχιστον έχει μιλήσει από... Ω, τι κάνει! Όι, όι, όι. Δυσκολεύεται. Το ε ήταν λίγο ευθεία. Και ρε φίλε τον Galio βλέπετε, το laning phase είναι ζοριστικό. Το υπόλοιπο game θα... Πάλι τον πέτυχε. Με aimbot δουλεύει. Παιδιά, αυτός ο αγώνας είναι για την τελική τους κατάταξη στη βαθμολογία, ώστε να δούμε σαν τι seed θα μπουν για τον δρόμο του MSI, για τα playoffs για το MSI. Ο Ζέκας πηγαίνει back. Τώρα κάνω dive. Κάτε dive. What? Όπα, πήρε άγκρο! Ευτυχώς. Με το παλιό τύπη είχαν πεθάνει. Η ισοβαθμία τι γίνεται, υπολογίζουμε τα συν-πλην games τους. Σε φάση το Elsie και έχει βαθμολογία που μετράμε συν-πλην πόσα wins ή defeats έχεις κάνει. Και αυτός με το καλύτερο συν παίρνει τη θέση. Να το τυπεί. Ο Ζέκα όμως περπάτησε μέχρι το mid, πλάκα. Wait, πού πάει? What? Because obviously with the W you can prevent it, and then he was just like, yeah, no, I don't need to flash, which was correct. He does. He did need to. Is he just still? I was about to say. Ήρθα. I don't know if Guma hits the W. Καλώς ήρθες. You can't stop him.
πώς βγαίνουν ψυχές στη σένα είναι τυχαία όταν σκοτώνεις minions ή αν βαρέσεις 2 φορές έναν αντίπαλο. Του μαζεύεις μια ψυχούλα. Ωραίο. Ωραίο το animation εδώ πέρα. Μείον ένα. Τώρα γράφει flash 10, 10 σε 10-12. Μπαμπαμ. Especially against a Galio who's supposed to be pretty safe into this lane. But not in this game. Still waiting. Delight, φύγε από εδώ ρε φίλε. Φύγε από εδώ ρε φίλε, Delight. Άσε μας να παίξουμε το game μας. Και τουλάχιστον είναι λοκαρισμένος με τα animation cancel. Πέθανε. Γκρίνταρε για το minion. Γκρίνταρε για το minion. Και εδώ ο Delight, βέβαια, είναι η εμπειρία ενός καλού support. Ότι μπορεί να δει ότι έχει το πιο μικρό παράθυρο από cooldowns και να φλασάρει κατευθείαν. Να γυρίσει πίσω. Και πάλι αν κερδίσουν οι T1 το series και μετά κερδίσουν και οι δύο μπορεί να βγει δεύτερη. Ναι. Αλλά μπορεί και η T1 να βγει δεύτερη. Bro, η Hanwha Life έπαιζε σαν κουτσί τα τελευταία games, τώρα ξύπνησε. Το ρωτάει τι θα φάνε το βράδυ. Έλα εδώ παιδάκι. Είναι πάνω στις φωτιές. Πρέπει να πάρει το kill Kindred. Flash. Owner flashare, μην το σκέφτεται. Nice. Μπορεί να κάψαμε ένα παραπάνω flash, αλλά πήραμε kill και έχουμε και mark στο river. Είναι super worth, no joke. Είναι super, σταματάς δράκο. Είναι 2 flash για ένα flash, παίρνεις 2 marks και το Kindred μου σνομπολάρει. Κοίτα, έπρεπε η Kindred να φλασάρει πιο γρήγορα. Wait, δεν σταμάτησε με τον δράκο, ψέματα, ο δράκος έπεσε. Νόμιζα ότι ο δράκος σταμάτησε. Τότε βλέπουμε, τότε παίζεται. Αλλά το χρειάζεται, παιδιά. Η Kindred χρειάζεται πάρα πολύ να βγάλει items για να πούμε ότι παίζει το game. Anywhere upwards of 60 is good, at around 20. Because obviously you're going to get less souls, we have more items, so kind of offsets. Pallet. Πηγαίνει Trinity. Which was with the fasting Sana, where if you don't have like 120 souls at 25 minutes, you're just a pleb. You know, that's just good. Παιδιά, το road του MSI για την Κορέα ξεκινάει το Σάββατο. Okay, το επόμενο Σάββατο, 8 του μήνα. Μέχρι τότε έχουμε regular και έχουμε άλλα παιχνίδια. Like no Talia, Yone, Victor, Azir, and Ari was taken away. So went to the Galio, and now he is the lane that is farthest behind. Definitely not the best feeling for Faker. Faker's living his best life. You know, Guma's moving around. He's Boba, όχι τόσο ρε φίλε, απλά καλύτερη κουλτούρα και καλύτερη ανάπτυξη παικτών. Το MSI είναι τέλη Ιουνίου. I'll see you at 225. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο. They have a slight gold lead. I can assure you, I know there's a Sen on the enemy team. I know it's a Kindred on the enemy team. Hanwha Life will be very happy to play to late Όχι, with this το Void μου. Funnily enough, ο Peanut απλά το περιμένει. when it comes to the range, the fact that if you get enough marks on Kindred, mostly Αλλά το win και το lose μέσα στα series, αν η Χλέ έπαιρνε ένα game αυτόματα πήρε δεύτερη θέση. Δεν πάει. Έχουν ένα ακόμα series να παίξουν. Αν κερδίσει τη T1 μπορεί να βγει δεύτερη. Your healing can actually be really annoying for him to deal with his burn, and you can kind of negate some of the value there. At the same time, I don't think we've had versions of Senna in the past. Like remember when her heals skilled with lethality, where you could like really. That was a thing. Yeah. Δεν έχει βγει το πρόγραμμα. On the most recent set of changes. Αλλά δεν τελειώνει το split. Το LCK είναι ένα μεγάλο split.
Okay, τα playoffs δεν έχουν να δώσουν κύπελο. Είναι μόνο για το MSI. Ποιος θα περάσει MSI. Αλλά αυτό που είναι ένα μεγάλο split που τελειώνει πριν το παγκόσμιο. Το LCK. And then inevitably they're like, you know what? We haven't seen Senna in a while. Maybe she needs a buff. I do like that this is 80 Senna because I feel like that has a different flavor. Το πιο σημαντικό, αν δεν πας σε MSI, είναι τουλάχιστον να βγεις στο 5 για να είσαι στο καλό group για τα Worlds. True. You've seen also. That is one of the options. Yeah. Seen Rumble, Kong, Sin. Πιστεύεις υπάρχει ομάδα που να μπορεί να κερδίσει τους Genji? Όχι. Hello, Alexa. In about a minute, with the early Drake, I think you're perfectly happy as Humble Life to not take it. So the big break points, as you highlighted, for Viper it's stacks, you want to get to 225, and for Zeus it's levels. Once you start giving out your... 75 stacks στο Smolder, 31 stacks στη Senna. Είναι και οι δύο κοντά στο 1 τρίτο των stacks που θέλουν. Η σοβαρή χλέ δεν βλέπω τους Genji, ισχύει γιατί είναι ακόμα τόσο κάτω. Καλησπέρα, Alt Shift. I forget which item it is, but I was watching the game with Ox on the space, and some item was giving like just straight up 700 health. Like, that's insane. It's like, oh, just one item giving that much. Oh, this seems very strong. And it must not have been Warmox, because then you would have remembered. No. Yeah. Might have been like, I don't know. Oh yeah. Oh come on. Boom. He so did satisfying. That's the game. Viper's always been one of our best smolder stackers. If you remember, I think he had the record for fastest gaming μπορεί από το stacks, LPL like ποιητή μπορεί. 1745 or something ridiculous. Yeah, it was never the mid smolders because you have only a single. Ωραία, ακόμα το game είναι. Humble Life cannot fight for this, but Okay, they also have ακόμα το game είναι πάρα πολύ κοντά. So, knowing them might be looking towards it. Zeka's nowhere near though, and Faker obviously will not have prio. But he does have his ultimate as Zeka is just on his way. Η Kindred έχει δύο marks. Παιδιά, η Kindred είπαμε θέλει παραπάνω marks. Θέλει να πάρει το range. Κατεβαίνει ο Zeka. Αλλά είναι και ο Faker στην πλάτη του. Και ο Faker παρότι είναι πίσω μπορεί να κάνει ulti. Καλό equalizer, είναι πολύ spicy. Αλλά αυτό είναι spicy air. Τον έσπασαν στον τοίχο, δεν έκανε ulti. Kindred μου! Αχ, και ο Γκούμα είναι μόνος του και ο Ζέκα σμερφάρει. Ο Delight παίζει όλο το fight, ρε. Ο Delight κάνει τα πάντα. Είναι πολυμηχάνημα. Είναι super πολυμηχάνημα αυτός ο παίκτης. Don't forget the bridge, the Ari Nefiri. Again, yeah, well, and the real bridge there was Poppy. The one thing that you can't have happened, and we've seen it with two Kindreds in a row now. Θέλει tenacity boots, ρε φίλε. Έκανε ulti έναν ο Delight, τον άλλον τον Standard και απλά δεν κουνήθηκε ποτέ. Εδώ πετάει τον Alistar και μετά εδώ δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν ήταν καν κοντά, παιδιά. Είχε ακόμα πολύ ώρα για να κουνηθεί. He then ensures that they also kill the one target that can stall until Galio gets there. Yeah. And because imagine this scenario. Keria like either flashes or doesn't get hit by the ultimate. Then he gets to create space. They do get on top of Owner, but Owner, because of Keria stalling, gets to use his ult. Then Faker comes in. Ήταν κακό. Ήταν κακό, ήθελες πάρα πολύ εκεί πέρα να παίξεις το fight. Είχες distance spike με το Trinity, ήταν καλό το equalizer για να ξεκινήσεις το fight. Και έχουμε και τον Zeus, ρε φίλε, να παίζει tank. Να βγάζει το value του. Με το item του Ornn, αυτό που δίνει ασπίδα magic resist. Θες stacks στην Kindred, θες stacks στην Senna, θες stacks τα πάντα. We need to see more Poppy
Ήρθε η Ναφύρη στο tower. Anyway, μου έκανε μισό HP damage. We have 4 players on the Rift that can single-handedly win games with Poppy. Because I've seen all 4 of them do it! All 4 of them can do it, yeah. Both junglers, both supports. Νομίζω έπρεπε να πάρουμε Poppy. Νομίζω το Poppy έπρεπε να το έχουμε πάρει. Για τώρα πάμε να πάρουμε το Herald. Το stack είναι πάνω στην Poppy. Το root θα αποφευχθεί. Κάρουνε teleport. Μπαίνουνε πάνω στον Viper, αλλά το damage εντάξει είναι abomination. Ο Γκούμα πάει για τα stacks, φίλε, είναι πεινασμένος. Importantly, gonna get those levels we keep talking about. One of my biggest pet peeves with Ornn is when they Πάνω do το tower. exactly that. Πάλι καταφέρνει ρε φίλε ο Zeus, Just wait. παίζοντας Ornn, να βγει μπροστά. You know, give a buff to whoever is your most fed member. In this case, probably Zeka. You know, really try and use that spike. Θα είναι πολύ tanky. Και δεν βλέπω εύκολο τρόπο να ρίξεις τον Ornn. Γιατί πήγες ρε φίλε αυτό το Γκάλιο, πήγες Σένα στο AD carry. Πήγες πολύ περίεργο κομ και η Σένα. Τι κάνεις, πας κλιβεράκι στη Σένα, δεν πάει κλίβερ Kindred και το βρίσκεται μετά. And that's not really like, that's not delaning. That's just normalized team play. It's also Inferno, which we haven't talked about yet. That would solve a lot. Really, now that I think about it, would solve a lot of T1's issues. Yeah, but they don't have the power yet. Correct LDR από τώρα Honor. Μπορεί να πάει LDR. The setup for Humalife is so fantastic. Like T1 kind of have to be set up. Αλλά χωρίς τα stacks δεν μπορεί να παίξει. Η Kindred χωρίς να έχει ούτε 7 stacks σε αυτό το game θα δυσκολευτεί. Θέλει 7 stacks για να πάρει το range να μπορέσει να παίξει έτσι. I know that the bridge, you know, Peanut Zeka, bridge that's a strong bridge. I don't know enough about I don't know enough about engineering to really make any Kindred, εκείνο λέω, Pallet, γιατί δεν παίζεις Kindred φίλε μου, τι έχει γίνει. Ο Pallet πια δεν παίζει Kindred, το έχει να ακουμπήσει το πικ χρόνια. Όσο τάξη έχει Honor 2. Για να δείτε τα stacks, είναι πάνω στα εικονίδια των Champions και η Σένα είναι εκεί και το Smolder είναι εκεί. Stand on it, but trying. Maybe standards in the US not quite as not quite as high. It's fine. Carry looking for an angle here on a Zek. I don't think that's ever going to. Για το καινούριο Atakan τον θέλεις πιο πολύ για να πάρεις το XP και το damage. Και μετά είναι και το passive ρε φίλε που κάνει slow σε όποιον σκοτώνεις, αλλά το XP και το damage του δίνει ένα πολύ καλό boost στο παιχνίδι. Τρώνε TP flank και είναι το μεγάλο tank που δεν μπορεί να σκοτώσει ο Γκούμα. Τον πιάνει με τον knock! Αλλά μπορεί να φύγει. Έχει το flash, μπορεί να πέφτει στο knock-up, αλλά μετά φεύγει. Το θέμα είναι πως θυσιάζει στο δράκο. Δίνει τον τρίτο δράκο στους Humalife. They set up on it, but it didn't look good afterwards, and they used their Galio ults. They used 2 ultimates. The Alistar ult, and they just leave. Without Galio, they would try. No shot you try without the Alistar ult. Yeah. Fuck. Delayed still has his. So that's sole point for Ornn and Smolder. 18 minutes. I just keep repeating myself, but nothing else is happening. Are we gonna get the return of Doomer? Ornn, φύγε από εδώ. It's such a rare skin. That was dark times. Παιδιά, το game είναι ultra winnable. Ultra. I've changed. I've given up that He's come to terms with everything. Yeah, that's fair. Απλά πάνε double black cleaver. Ότι αυτό το double black cleaver δεν είναι και το καλύτερο. Να το πω έτσι. Δεν είναι και το καλύτερο. Ρε υπάρχει scale, απλά θέλουν 100 stacks στη Σένα και 3,5 αντικείμενα. Αν η Σένα φτάσει μέχρι εκεί, το game παίζεται. Έχεις Rumble που είναι αυτόματα δυνατός, Kindred που... Τα stacks είναι το θέμα. Έχεις καλό protection, έχεις καλό frontline. Καλό protection
έχεις damage όταν βγάλεις τα αντικείμενα. Το θέμα είναι ότι η διαφορά είναι ακόμα στα 1000 gold. Ότι δεν έχει ξεφύγει η διαφορά στα gold. Και είναι 1000 gold. Το θέμα είναι πως δεν μπορούν ακόμα να φαϊτάρουν λόγω champions. Έχουν κάνει το mistake, έχουν αφήσει 3 δράκους και εκείνη δεν μπορεί να στακάρει. And then everyone else is kind of... He keeps it all together. He keeps it all together. We can't have 5 zany characters in the show. Έχει 55 stacks, 40 range. Ο Viper πάει 191. Τα Cleaver δεν στακάρουνε. Το στακάρεις πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι να φέρει παραπάνω armor. Και τα βγάλαν και ταυτόχρονα, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν διαφορετικά items. The gold is fine. I mean, it's So the craziest thing to me is there is still a world where if they can get on top of Viper at the beginning of a fight and blow him up, where it's playable. With Alistair? Well, and Poppy and Ornn. I know that's not. I'm grasping at straws here, fellas, but give me this. Το Poppy θα δούλευε πολύ καλά. Poppy aggressive mid laner θα ήταν πολύ καλύτερο. Αλλά πήγανε defensive mid aggressive jungle. I feel like the second the Poppy was locked, I was kind of like, all right, well, thought it was a 6 gamer, but Πάρ' τα Scuttle τουλάχιστον ρε φιλέ. Κάνουμε contest στα Scuttle μέχρι τα 4. Δεν θέλω 7 stacks πια, θέλω 4. But outside of Hanwha, the only other team that's more disciplined, I'd argue the world is Gen G. I don't think any other team when it comes Πω, το Γκαντέμι. Το stack βγήκε στο Raptor πριν βγει το Scuttle. What the fuck? Ο Ντόραν νόμιζε ότι ο Ζέκα είναι συμπαίκτης του. Ο Ντόραν δει το παρελθόν και λέει «Όπου είσαι Ζέκα, κανκάρουμε το plane» και λέει «Όπου δεν είμαστε καν μαζί, τι εννοείς, bye». Θα πάρει και tower, θα πάρει φωτίτσες, θα πάρουμε τον σκύλο Βόλτα! Ωέι! Ωέι! Πάμε λίγο! Ανταλλάζουμε μία ψυχή για μία ψυχή! Πάμε Peanut! Καλή τύχη Ελλάδα! What? Ο Smolder δεν είναι καν στακαρισμένος. Γελάω, δεν έχει στακάρει ακόμα ο Smolder. Ξέρετε πόση ώρα θέλει για να στακάρει? Στακάρει. Λοιπόν, τώρα είναι στακαρισμένος, τώρα έχουμε θέμα, δεν γελάω πια. Λοιπόν, Ατάτακαν. Ο Ατάτακαν τουλάχιστον δίνει XP. Όλοι είναι πίσω στο XP. Όχι, όλοι είναι πίσω στο XP. Ποια είμαστε με την ομάδα που χάνει? Είναι classic. Ωραία φίλε, αυτό το τσάνο κάτσε για πάντα. Ρο τον εκάπαρε. Τον εκατέστρεψε. Ωραίος εδώ ο Peanut. Ωραίος ο Peanut. Τι άμα T1 κέρδιζε με αυτήν την θέση. Είμαι όποιον χάνει θέλω Game 3. Δεν είμαι με ομάδα, είμαι με αριθμό games. Δεν σε Genji γιατί δεν χάνει ποτέ, ισχύει. Τι μόνο 15 τριαντάφυλλα έχουνε. Σκοτώσαμε Άτακαν για 15 τριαντάφυλλα. Παραπάνω παίρνει. Πείτε μου ένα που τραγουδάει σε κανένα περίεργο ρε φίλε. Τέτοιο, μαγαζί. Για αυτόν παραπάνω πετάνε. Ο Viper εδώ πέρα με το Rapid Fire Cannon πονάει πάρα πολύ. Ο Κιάμος είναι μεγάλο όνομα σίγουρα. Το Root! Πήγε να κάνει σαμποτάζ. Γιατί στρώσαμε το χαλί! Πολύ νωρίς το χαλί. Πιάσαν τον Faker. Ή ο Faker τους έπιασε. Πιάσαν τον Faker. Μπορεί να πηδήξει μακριά. Οκ, είναι πηδηχτούλης. Χαμότ! Παίρνουν μέσα. Ούλτι από τον Ornn. Χτυπάει τον Γκούμα. Δίνει ασπίδα. Φλασάρει μακριά. Μπορεί να καετάρει. Όχι, τώρα είναι μέσα στο πίτα. Πετάνει αυτός πρώτος.
Για κάποιο λόγο ο Jungler μου πήγε διακοπές στο Soundtrap και τον έπιασαν. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν έχει καν να κάνει με το πώς είναι πίσω. Οι T1 δεν παίζουν τα fights. Αυτό το fight, εξηγήστε με λίγο πώς παίχτηκε έτσι. Οκ, στραβό χαλί και μετά είναι σπασμένη. Γιατί δείτε εδώ, ο Faker είναι μόνος του, αλλά εφόσον έχει ulti πάει πολύ κοντά στο Zeka. Και δείτε εδώ, τρώει damage, πιάνεται και μετά ο Owner, επειδή πιστεύει ότι ο Faker πιάστηκε, δείτε που παίζει. Και ο Owner παίζει εδώ. Οπότε πια ο Owner δεν είναι εδώ. Και κατευθείαν λέει ο άλλος engage, δεν είναι το ulti τους. Γιατί δεν υπάρχει πια ulti Kindred, ulti Galio combo. Όλα ξεκινάνε επειδή απλά είναι σπασμένοι. Και το fight δεν παίζεται σωστά. Αυτό το fight ήταν playable. Αλήθεια είναι πως ο Faker δεν είχε λόγο να είναι εκεί, δεν είχε λόγο να είναι τόσο deep. Πήγα τον Batman. Ο σκοτώνει στο Άρη. Άρη. Η Σένα μου κάνει damage ή απλά είναι εκεί για να είναι εκεί. Ένας για έναν! Σένα damage where? Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αν το fight κρατούσε ακόμα 25 δευτερόλεπτα και η Σένα μπορούσε να βαράει for free, το έπαιζαν! Πάει για το stack! Κλέψ' το γρήγορα, τρέχα! Το πήραμε! Όχι, ο Smolder δεν θα βαρούσε, θα βαρούσε μόνο η Σένα. Είναι μέση. Κοίτα, ήταν το ending τραγικό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Doran έριξε το equalizer. Η Kindred μου δεν έκανε ulti για να τον σώσει, καλό. Ωραία, εδώ τα stacks, εδώ πέθαινα για αυτά τα stacks, να ξέρετε. Όλα εκεί μαζεμένα, πέθαινα για να τα πάρω. So they're missing their biggest damage source. One or two more Qs could have really been the demise there for the T1 members. And again, Σένα, θέλουμε 4 stacks για το επόμενο fight at least. Wait, η Kindred πηγαίνει Blade. Γιατί η Kindred πηγαίνει Blade? Για ποιον? You know, the gold's still even, and Elder is on the map in 3.5 or 3 minutes. But as you mentioned before, the gold's number might be even, but the Ornn items, its internal soul value is, I mean, might be like 5-6k ahead. Yeah, once Zeka gets his... Για Ornn, αφού Ornn έχει armor. Little flankaroo. Πού πήγε? They didn't go in on that. Γκούμα! And the flank, who's flanking who? Γκούμα, όχι! Και μετά ο Faker είναι μόνος του. Τους έχουνε πιάσει από τα αποδυτήρια. Who is ulting in onto Galio, and yeah, he's just kind of playing with his food at this point. Guma left out to dry, and it's just Hama, like, they're just waiting, baiting them into these rough spots, and T1 trying to find an angle, but they just cannot. Viper has, I'm pretty sure, had sums this entire game. I don't think they've been forced. Actually, εδώ, αν ο Owner πάρει pentakill και κλέψει τον Baron, κερδίζουνε. Δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Όχι ρε φίλε, τον πήγανε πίσω στη Ζουλού! Είχαμε flash. Παιδιά, δεν είναι καν το draft, είναι πώς παίζουν και το game στο τέλος. Δηλαδή, δες εδώ, ο Γκούμα για άλλη μια φορά ξεκινάει fight και το AD carry δες που είναι. Οι άλλοι παίζουν πανέμορφα fights, okay? Χωρίς πλάκα, οι Hanwha Live σήμερα και στα δύο games, τα fights τους είναι για recital. Σωστά position, disengage, engage, όλο το CC να πετυχαίνει, collapse στο σωστό target. Or be behind Baron, neither is true because there's not enough threat
from the rest of the team. Παίζουνε άπειρα clean. I've already, you know, put in my vote as you do. Put in your vote like 20 minutes ago. I did, yeah. Το Kindred δεν έχει items παρότι είναι μπροστά στο gold σε όλο το παιχνίδι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ξαναλέω, το double cleaver mistake. Τώρα αυτό το Rumble Galio combo together δεν έχει ρολάρει ακόμα. Και ο Smolder είναι 75% crit, αναβαθμισμένο Essence River, all damage. Παιδιά, δεν γυρνάει. Δυστυχώς το game πια, τώρα όντως με τη διαφορά που υπάρχει και με τον Elder να βγαίνει, εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Είχαν ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκαν και τώρα οι T1 παίζουν με την πλάτη στον τοίχο και ο τοίχος είναι τεράστιος. Όπου και να πάνε τείχος, τείχος, τείχος. Home Alive not getting that much value out of this Baron power play. It's legit playable. If Owner gets the smite steal, and they are then able to keep everyone up with Guma. Παιδιά, ο Guma είναι 87 stacks, είναι πίσω στο stacking πολύ. Don't forget T1 still have Otacon, so if they can get a kill, it can Είναι πολύ πίσω. Εμείς με χλέι είμαστε, μας νοιάζει. Δεν είμαστε με Game 3. Δεν θέλετε banger Game 3. Ο Γαλιλαίος μου είναι στη βάση. Ο Ζέκα μου είναι πάνω. Ο Jungler μου πλησιάζει. Η Poppy θα σηκώσει το σφυρί. Μας φτύνει ο Δράκος. Τρέχουμε όλοι πίσω. Η μαμά του Viper κάνει πάρα πολύ slow. Γκούμα με το flash ήταν καλό. Ωραία damage. Ωραία damage. Τι έπαιξε. Τον κόψανε, περίμενε. Τον Elder. Ποιον Elder είναι μαλάκα, έχει ακόμα 6.000 HP. It's cooked. Έκαναν τόσο πολύ damage παρά λίγο να πέσουν κάτω πριν καν ξεκινήσει το fight. Γκούμα pentakill. No. GG. GG. Φάνηκε... Τους άνοιξαν εδώ πέρα, ρε. Οι άλλοι πήγαν να λιποθυμήσουν, να πέσουν κάτω. Πληκτρολόγια, ποντίκια, πεταγμένα στους τοίχους. Ξέρεις κάτι, έτσι πως το βλέπω, χάνουνε τώρα για να κερδίσουν στο best of 5. Ακούγεται πολύ σωστό. Ο Elder τώρα έπεσε. Which I feel like a lot of reset timing, you know. Well, a lot of teams don't do enough either. Where you maximize value from this buff when you can actually use it. Yeah. It's by just getting it ASAP and then like there's might be what like 20. Ρε, είμαστε στο 32, okay. Παιδιά, το λεπτό του παιχνιδιού λέει 32, σωστά. Ο το planer μου έχει 2 items. Τον έχουνε αφήσει πατημένο, ξεχασμένο. Τι 2 items, ρε μπρο. Τύρο κατά λάθος πόνταρα 100k στην D1. Πρέπει να κάνω refund. Πρέπει να κάνω refund, δυστυχώς. Πρέπει να γίνει refund. Και ο σκύλος πηδάει στον ουρανό. By the way, Δάνη κάτω παύλα καν. Ο Faker έχει πάει ρε φίλε με την κοπέλα σου και τόσο hate. Τι γίνεται? Τι hate είναι αυτό ρε μαλάκα, χαλάρωσε λίγο. Θα φάει one shot πριν μπορέσει να κάνει τίποτα. Owner pentakill γωνία. Τον πήρε. Actually τον σκότωσε, respect. Καλησπέρα Νίκο. Rumble pentakill. Να, προσπάθησε, GG. Ωραία είχαν ο live σήμερα. Δεν ξέρω, την προηγούμενη εβδομάδα παίζανε σαν είναι Silvers. Χάσανε από τους πάντες και σήμερα ήρθανε φορτωμένοι.
για την τελευταία ομάδα. Αυτό πρακτικά κλείνει ότι οι Hanwha Life βγαίνουν τρίτη. Συγγνώμη, οι Hanwha Life βγαίνουν δεύτερη και οι T1 βγαίνουν τρίτη. Οπότε πάνω κάτω έχουμε τη βαθμολογία για πολλές ομάδες. Για πολλές ομάδες. GG.